Mi querido, tome un profundo respiro. Porque lo que estés a punto de leer bien a ti en un momento extremadamente preciso de tiempo divino. Dios dice cote, y esto viene a ti en el momento perfecto, para que tú, espíritu, lo reciba. Puedes ver a Archangel Michael al lado de ti en este momento. Él habla rápidamente, lo que es que tu alma se mueva. La pide ti no ignorar, este momento, porque solo quedan 2 horas. No lo des, no cruces. Porque algo asombroso, ya te ha enviado. Y el cielo te necesita, para estar despertado. Presente y abierto. Tuesday corazón necesita ser abierto completamente. Porque la noticia que viene, no es como cualquier otra. No es solo una bendición en algo ha sido guardado de ellos durante meses. Tuvo os para algunas personas para llegar al alineamiento espiritual exacto al que ahora es llegando. Dios te dice que la buena noticia ya está en camino. Mientras se aproxima tu vida, Archangel Michael puede sentir sus vibraciones en tu campo de energía. Ha cruzado el reino espiritual, y ha pasado por obstáculos que ni siquiera sabe as que existen abierta esto ahora. Dice, mant malo un secreto. Y es solo para ti. No puedes compartir o desmantelar lo que Dios quiere hacer en tu vida en este momento, con el miedo, la gelosidad o la duda de alguien la frecuencia de protección en desmantelamiento y transformación es lavada por este mensaje. Que origina en el reino divino. Cielo te dice que este salvo y que nada te puede dar o detener, porque estés abierto a la asistencia divina. Dios te mantiene la mano y guía lentamente tu espíritu. Te dice que tu confianza y las oraciones han sido escuchadas. Dios te quiere saber ahora mismo que no estés solo, incluso cuando no haba nada más que silencio alrededor de ti. No importa si solos o confundidos te sentiste, incluso cuando no crees que tus oraciones iban a ningún lado, el reino divino mantuvo un todo, lo que hiciste, mantiene en dot, en cuenta de tus, el grimes. Gui en dot lentamente tus pensamientos, y pone en dot las cosas justo detrás de las escenas. Si las cosas est en ahora, es porque te quedaste fuerte cada vez que la vida se volve difícil, cada vez que lees una oración en tu cabeza antes de ir a dormir. Todas las veces que pediste ayuda, incluso cuando tu corazón estaba cansado, cada palabra que hablaste me dio esperanza. El camino que ahora abrí nos frente a ti fue construido en esos tiempos. Tuesday vida ha sido arreglada en el cielo, según el Archangel Michael. Agente cuyas intentions no eran tan buenas como tu coraz en pensaba. Planes que se hicieron contra ti y distracciones que te intentaban acelerarte, pero Dios siempre se acerca. Te perdiste algunas oportunidades que deberías haber tenido antes, debido a la mala suerte, o a las personas malas que vienen a tu vida, pero Dios dice que no hay más tiempo para esperar. Ahora es el momento del desbloqueo espiritual. Alguna cambio suceder en el reino inocente en los próximos 2 horas. Y sentir es algo dentro de ti despertado,
claro y alineado, puede ser un pensamiento, un sentimiento, un instante de calma, o un mensaje, pero saber es que este momento no fue solo una coincidencia. Dios quiere que sepas que la buena noticia que tienes no es solo sobre dinero, sentimientos o cosas espirituales. Muchas cosas buenas se unieron para lograr este resultado divino, y es la respuesta a muchas oraciones, a la vez, algo que te mantuvo en la noche y simo arreglarlo. Un desbloqueo que saca el estrés de tu pecho. El cielo se mueve por ti lentamente, que nunca has sentido es rápido que piensas. Están siendo mostrado el camino, a una nueva parte de tu destino, y todo lo que Dios quiere de ti es la confianza, es Dios te dice de vez en cuando que nada malo suceder a ti. Esta semana pasada, tal vez te haya sentido incierto o sentiste un cambio en la energía alrededor de ti que hizo pensar que algo estaba mal. Tuesday, correctamente, tal vez te haya sentido pesado. Tuesday mente tal vez haya sido nevada. O tal vez hayas tenido pensamientos de repente que te han hecho dudar, pero ahora mismo el Archangel Michael est limpiando las cosas, te est diciendo que es salvo. Está salvo para ti. Tienes un escudo divino alrededor de ti. No puedes ser detenido por nada alrededor de ti. No importa lo locos que parezcan. Dios ya ha escrito tu historia. Hay algo muy importante que el cielo quiere que sepas. Esta próxima parte de tu vida suceder tan rápido que es difícil de explicar. Ser extra o para la gente si mo sucede. Te har preguntar si mo sucede. Pero la verdad es sil de ver. Tiempo divino. De hecho, para hacer un acuerdo sagrado con Dios, necesito que tomes un momento. Si te acuerdas de que tu pasado no es tu futuro, por favor escriba amén en los comentarios de abajo. Escribe amén si te acuerdas de que la espera se ha terminado. Si crees que el cielo está haciendo las cosas mejor para ti ahora mismo, escriba amén. Cuando se habla del corazón, esta palabra simple tiene mucho poder espiritual, significa de gelo ser, hecho, así, me acuerdo, estes serendo, lo que Dios ya ha sobre ti mientras lo escribes, estes trabajando con el plan de Dios para tu vida, ahora escriba amén. Why not simo el alrededor de ti empieza a cambiar? Dios dice que el descanso no era para punos, estaba preparado. La espera no era una manera de decir no era por la seguridad. El silencio no era un signo de debilidad, estaba en el día. Estes entrando en un momento en el que el reino espiritual te felicita, aunque dava no lo estés consciente. El eres lleno de felicidad en el cielo ahora mismo, por tu ritu aseguro y listo. Por eso el mensaje, lega ti hoy, no ayer, no la semana pasada, no el mes que viene. Porque la bendice en que era para ti finalmente encontra su camino a tu alma has sido testado emocionalmente, mentalmente y espiritualmente durante las semanas. Dice Archangel Michael, te sentiste fraco y vac,
o en diferentes momentos, algunos de es solo queer es de sister, pero abacho, escuchaste, un grito que de que, espera, algo bien, es mensaje, vino de arriba, era Dios diciendo, que conten, es y que tu viaje, no termina, sino que cambia, ests, a punto de recibir, una gran noticia. Via a cambiar una gran parte de tu vida, tu estado, tu camino, tus oportunidades, y tu paz, Dios te dice que des dolor, has pasado por suficiente dolor, has tenido suficiente esperanza. Ahora es el momento para que la felicidad te encuentre. Es el momento para que tu corras en sienta mayor. Es el momento para que la claridad tome el lugar del caos. Es el momento para queras, quensabas, quer sempre, estaban cerradas. Ebran, Dios dice que la parshima parte de tu vida, no ser como la tima, lo que has pasado, no ocurrir de nuevo, los tiempos, difíciles, no ocurrir en de nuevo. Las mismas, malas cosas, no ocurrir en de nuevo, no seres, detenido, por los mismos, retrasos. Algunas energías han sido sacadas de tu vida por el cielo. Algunas personas han sido espiritualmente cortadas de tu camino. Un mero de problemas han sido resolvidos. Ahora es el comienzo de un tiempo de flujo divino. El Ars, Nengel, Michael camina, contian este flujo. Estar all incluso, si no lo puedes ver. En un momento asombroso, T-Center, es valiente de repente, T-Center, es tranquilo donde el estar, es se formaba, poder es escuchar, tu intuis claramente, T-Center, es seguro, como si tuvieras, un escudo de luz y certeza alrededor de ti la buena noticia, que Dios dice que bien tiene dos partes, hey algo que sabes, casatas, ras, y algo que no sabes, que necesitas. Puede ser una carta, una conexión, una oportunidad, un mensaje, un cambio en el corazón de alguien, o un bendición en divina, que cambia tu vida. Las cosas que parecieran imposibles al principio empezar en centros normales. Algo que parece afuera de tu alcance antes empezar a girar hacia ti. Ahora es el momento en el que las cosas que estaban atrapadas empiezan a moverse. Las cosas que estaban pasadas empiezan a sentirse más ligeras. Las cosas que estaban difíciles de entender empiezan a tener sentido. As que Dios nos dice, confía en el no quiere que te asustes, porque necesita que te asustes. El quiere que estés en paz. Mientras caminas, el quiere que te sientas seguro de que el cielo se trata de cosas que no puedes entender. Tuesday, ESP Ritu se center ms cercano durante los próximos pocos horas. Cosas como enmeros, seals, luces, mensajes, canciones y sentimientos pueden llegar hasta ti. Estos seals no están solo a prevenir algo. Son la manera del cielo de decir, estamos aquí para ayudarte. No te preocupes. Mantén las puertas abiertas. No digas nada a nadie sobre esto. Dice la Archangel a Michael, no es un secreto porque esta bendice nes far gil. Esta es sagrada, todav, así unen. Y si la compartes demasiado temprano, podar
Asura abierta, una, energer, aquí no es, buena para ti. Incluso si te aman, algunas personas alrededor de ti todas pueden tener dudas o temores que poder en interrumpir tu bendición, no poder en entender lo que dices. Otros pueden parecer ayudantes, pero realmente tienen dudas. El cielo no quiere que tus dudas se interrumpan en su bendición. Por eso, este mensaje es solo para ti. Toma un momento para poner tu mano en tu corazón, escucha a tu corazón es la prueba de que naciste por una razón, de que fuiste elegido y de que tu vida tiene un propósito, de que el cielo no es terminado con ti y de que tienes que hacer que cosas buenas suceden con ti como amor, paz, plenitud y desventajas. Dios ya tienes, un plant, a suc, a tu, ese plan ses teniendo ahora. Espiritualmente, los próximos 2 horas son muy importantes. Debes estar tranquilo, no porque algo malo viene, sino porque algo pacífico, hermoso y vida cambiante viene. Dios quiere que tengas un corazón abierto. El quiere que es tranquilo. Prepárate para él. No perder, es lo que es planeado para ti. No perder es lo que Dios ha planeado para ti. No vas a fallar. Te recordamos, no te dejar satr, es no te perder es. Tuesday bendición es justo alrededor, y el cielo tiene sus manos, en ti para ayudarte, a encontrarlo, con fe en Dios, te voy a llevar a un lugar mayor, ests, a salvo, el ars, Nengel Michael. Deja tu corazón abierto. Tuesday buena noticia est en camino, estes a salvo, y es dirigido, estes a suerte. Tuesday de ventaja est casi acu, también Dios dice que, hay momentos, en los que el cielo, esté más cerca, de lo habitual. Cuando el air alrededor de ti se siente, un poco, ms grueso, ms lido y ms alertado, como si algo, invisible te llevara lentamente a la verdad que estabas destinado a escuchar. El ars Nengel, Michael te habla, ahora mismo, como Dios lo hace. Michael se mueve, rápidamente, con un tono de intensidad, tremulante que carga tanto amor como autoridad divina. El te dice que solo tienes 2 horas. Y que debes abrir tu corazón completamente porque este mensaje es lo para ti, no es para que otras personas lo escuchen. No debe a ser conocido por nadie, ms. Eres el nico que pagar el peso y la bendición de lo que el cielo ha planeado para ti. Dios te dice no decirle a nadie este momento, es sagrado, privado y protegido por Dios. Necesito tomar un momento para pedirte que hagas algo que te alinee con la gu. A práctica, debes suscribirte a este canal y activar la campana ahora mismo si no lo has hecho. No se trata, es lo de obtener ms videos. Cuando te suscribes, te preparas para recibir regularmente la palabra profética de Dios. Dejando mensajes divinos, legar a ti justo al momento para tus desventajas. Estos mensajes vienen del cielo. Y cuando te suscribes, dices estoy listo para escuchar lo que Dios tiene que decir. La promesa profética de Dios sobre tu vida se realizando. Has elegido una alineación
en con la oportunidad. Siga, ahora mismo porque los mensajes de este canal están divinamente planidos para personas como TQ y están listas para recibirlos. Dios quiere que sepas que ahora mismo hay buenas noticias por ti. Seguramente, como el sol se levanta cada día, ya ha sido enviado al reino espiritual y ahora viene directamente a tu vida. Te has sentido como si algo hubiera sido tarde por mucho tiempo. Hab un problema. Si parece que algo se mueve demasiado lentamente para que fuera real. Pero Dios dice que tu peso no estaba vaco, estaba formando tu destino, acelerando tu intuición, y preparando tu ESP. Ritu para cuando finalmente llegara la bendición en no fuera demasiado para ti te dar a fuerza. Según el Ángel Michael, debes leer este mensaje con todo tu corazón porque es cuando el cambio comienza, las cosas cambian, la cerradura espiritual ha sido rompida, el camino se pone brillante. Tuesday encuentras, la bendición, el cielo te ha estado mirando cercano y tomando nota de cada el grima que has seco y limpiado. Dice que todas las noches, no puedes dormir, porque las cosas se sienten pasadas. Te has leído en silencio todo el tiempo mientras actuabas como si todo estuviera bien. Dios dice que no se ha perdido ni un momento de tiempo. Ahora mismo, todos elos se están cambiando a algo significativo, alentador y acurado con Dios. El cielo quiere que sepas que tu vida se está mudando a una nueva era en estas últimas 2 horas antes de que la cerradura espiritual se cierre. Una en la que las cosas que te mantuvieron ya no estar en a. Una en la que el caos que intenta moverte ya no estar capaz, y es una en la que las malas energías, la gente y las situaciones se van de ti sin que tengas que luchar contra ellas. Dios te dice que estabas protegido de maneras que no sabes. Hubo veces en las que te sentiste solo cuando los ángeles estaban contigo. Cuando tu fuerza se desvanece, la gracia divina te eleva. Ahora mismo, el mismo Dios que te vio luchar se es listo para verte ganar. Necesitas este mensaje de inmediato. No es porque algo malo viene, sino porque algo realmente grande ya está en camino. El cielo no te dice que tengas cuidado, el cielo te está haciendo listo para ser bendecido, criado y mostrado. Necesito que hagas algo antes de irnos ms lejos, que har que lo que el cielo te est liberando, ahora mismo suceda, como si al de tu acuerdo con lo que Dios dice de tu vida, escriba en las cajas de comentarios. Esto es en comentario. Esto es tu signatura espiritual, dejando a todos saber que obtuviste este mensaje, concordart con la buena noticia que te viene y aceptar la bendición te estás diciendo al cielo. Estoy listo. Cuando escribas, amén. Estoy abierto. Este confo mientras escribes ahora. Siente el cambio comenzando a ocurrir dentro de ti. El Archangel Michael no grita para asustar,
a la gente. El grita para que no te pierdas lo que va ocurrir porque el cielo no te quiere para perder o preestimar lo grande que va ocurrir. Sus palabras significan que los próximos 2 horas son espiritualmente abiertas, espiritualmente activas, y espiritualmente fertiles. Hey poder, en cada pensamiento, palabra y intensi, en que tienes. Dios quiere que pienses, pensamientos confiables en lugar de peligrosos. Gracias palabras, no palabras, de preocupación, en ten fe, no dudas. Porque taest, es preparando, para, un milagro que, te viene, muy rápidamente. Dios te dice que algo en tu vida, está, punto de abrirse. Algo que estaba cerrado ahora, es libre, de usar. Algo que estaba guardado, en secreto, ahora est siendo mostrado. Finalmente, algo que estaba atrapado, est saliendo. Preguntaste al cielo para, que las cosas se moverán y ahora las tienen. Llamaste a la claridad, y ahora el cielo dice que est viendo. Llamaste un desastre, y el cielo te dice que la buena noticia que ya está tu puerta es desastre. Te sentiste como si te hubieras olvidado a veces, pero Dios dice que nunca te ha olvidado, ni siquiera por un segundo. El cielo ha hablado de tu nombre, mucho más veces que te lo sabes. Los ángeles han dicho las palabras por ti, un grito. Ni siquiera sabes que necesitabas protección hasta que el arcángel Michael lo puso alrededor de ti para que tu ritu pudiera vivir hasta ese punto. Estabas amado, guiado, protegido y protegido en silencio. Dios dice que los enemigos que no sabes que ten así detuvieron antes de que pudieran hacer planes. Las redirecciones divinas fueron la causa de los problemas que creíste que eran randos. Los momentos de espera que te hicieron enojado fueron en realidad pausas sagradas que se supon en para evitar que te empujaras a cosas que no se supon en para ti. El cielo dice que tu vida está a punto de cambiar de una manera que te hace sentir como si todo estuviera cayendo en lugar de una sola vez. La gente carac. Aprendiste cosas de las personas que te heran, no de las cosas perdidas. Las cosas que iban mal fueron simplemente construyendo blocks que nunca se supon, en para mantener tu destino. Haba mucho que intentaba romperte, pero Dios dice que est subiendo sobre todo con gracia, con apoyo divino y con autoridad espiritual. Te has amado profundamente, has intentado duro y te has levantado muchas veces. Incluso cuando nadie estaba a para ayudarte, el cielo lo vi. Eres fuerte, dice Dios, y tu recompensa viene. Tuesday coraz en tu fe, y tu fuerza se ven todos. La buena noticia que viene a tu camino no es solo sobre dinero o cosas, incluso cuando Dios dice que tener suficiente dinero es parte de lo que te ha a pasar. No solo te sientes bien por esta noticia, también es buena noticia para tu mente. No es solo espiritual, incluso cuando tus dons espirituales se vuelven más claros. En muchas áreas de tu vida de una sola vez, esta buena noticia es un cambio completo o transformación. En fue una aceleración en divina. Durante este tiempo, tuviste tener paciencia con todo el progreso, senta lento,
Los resultados estaban por todo el lugar y la incertidumbre se hunde sobre todo como una sombra, lo que el cielo dice es que ahora es un momento, en el que las cosas se mueven, ms rápido. Tuesday buena suerte, va a venir ms rápido, ms oportunidades van a venir a tu camino. Tuesday claridad, seva mejorar, las cosas se van a ver, ms brillantes, para ti. El Archangel Michael dice que ha estado caminando con ti en silencio y manteniendo un ojo cercano a ti con un amor fierce. El dice que no tienes ni idea si untas veces luch por tu paz. Si untas veces bloque energ as que nunca se supon and para tocart, si untas veces paso entre ti y el mal. Ahora el pasa adelante con autoridad y urgencia diciendo que te comanda, no de una manera fácil pero con un sentido de responsabilidad sagrada para creer en este mensaje, para recibirlo completamente, y para llevarlo en tu corazón durante los próximos 2 horas por tu energ, es importante. Tuesday es importante. Ser honesto es importante. Ests a salvo. Dice Dios. No tender es ningún problema. El cielo est alrededor de ti, sobre ti y debajo de ti. Es la voluntad de Dios que camines este camino y la oscuridad no puede ligar a lo que Dios mantiene a salvo. No tienes que tener miedo de lo que no sabes, porque el cielo ha planeado tus pasos antes de la hora. Dios ya ha planeado cada bendice en el momento divino, as que no tienes que preocuparte sobre el futuro. El cielo piensa que eres bueno suficiente, elegido, listo y fuerte, as que no dudes en ti mismo. Algunas personas dicen que sienten el borde de algo grande, pero no saben lo que es la intuición en divina, según Dios, ese sentimiento. Tuesday mente no puede explicar lo que se siente tu alma. Tuesday esp richu puede sentir cosas que tus ojos no pueden ver. Vas a respirar, dormir, pensar y vivir diferente. Después de escuchar las buenas noticias vía a limpiar las cosas donde habe caos, vía a haber claridad donde habe a dudas, vía a traer una nueva vida donde habe oscuridad, vía a haber esperanza donde no habe antes. Dice que la próxima parte de tu vida har de todo lo que perdiste. Recarga todo lo que se termina y aplu todo lo que existe solo. Ahora ves las lágrimas que sumerges como bendiciones. Las oraciones que dijiste escuchan en silencio. El dolor que pasaste te da una razón. El caos que pasaste te da una dirección. Dios te dice que es cerca de tu milagro, tu desvanecimiento y tu bendición en que piensas. Dios te dice que este es tu momento de alinearse en divina y cuando escuchas las buenas noticias, sentir es que todo cambia por lo mejor de repente. Para los próximos 2 semanas, 2 horas, mantén tu fe fuerte. El cielo es trabajando. Hey, neles moviendo. Dios te est hablando. Y algo hermoso. Vida cambiando. Y perfectamente planeado. Por Dios est en camino, a ti, est a salvo.
est salvo para ti. Est siendo dirigido, est visto, has sido, elegido, y la buena noticia, que el cielo, ha planeado para ti, ve a venir a ti, con fe, respira, crea, dice Dios, algo viene, algo que fu, hecho solo para ti, mi neo, presta atención porque al momento, en que abriste este mensaje algo cambia en el alrededor de ti empez a pasar algo sagrado, algo importante y algo planeado divinamente. Dios también te dice que algo que ha estado esperando en el mundo desconocido durante 2 horas. Este punto de llegar al lado de ti gritando muy calmamente es la Archangel Michael. Abre esto ahora mismo. Di Manténlo un secreto, esto es lo para ti, est es a salvo, no habrá ningún problema. Dios est con ti, cada respiración en que tomas es observada por el cielo, y cuando lo lees, algo profundo dentro de ti comenzar a despertar. Algo que ya sabe que este mensaje no es normal, random o un accidente, tien, un timer, y es tuyo. Dios te dice que la buena noticia, que te ha estado siguiendo durante meses finalmente va a pasar en los próximos 2 horas. Algo que fu acelerado, detenido o controlado por resistencia, que no puede a ser visto ya se ha dejado. El cielo está hablando de una manera suave y urgente para protegernos. No te olvides de esto, digo, no ahora. Ahora es el momento para ti el verdadero. Peco de que tus ojos estén en estas palabras. Ahora mismo, no es lo leer, dice Dios. Es una reunión divina. Un alineamiento espiritual y un apuntamiento celestial que fu escrito en la piedra hace mucho antes de que hoy existiera. Este se salvo, dice Dios. CRM. Por favor pregnam pam y nada malo suceder a ti estoy. AQ. Ahora prestan atención porque esto es donde la verdad empieza a salir. Dios dice que una batalla espiritual sucede sobre ti. El cielo vio todo lo que estaba silencioso, oculto y no dijo. Alguien deceba que tuvieran tu paz, tu propósito, o tu potencial. Ellos sonrieron a ti pero sus intentions no eran buenas. Trataron de conectarte con la mala energía. Trataron de entrar en el camino de tu destino. Trataron de hacerte dudar de quién eres, de lo que veas, y de tu futuro. Pero el Archangel Michael pasó adelante con su espada y detuvo todos sus ataques. En ti luch por ti, Archangel Michael. No sabes que en cerca estabas de perder algo importante. He buscado lo que tienes. Ahora puedes obtener tus bendiciones gratis. Dios nos dice que habrá movimientos espirituales, rompes, revelations y realizaciones en los próximos 2 horas. Las cosas que estaban atascadas se mover en de nuevo. Las puertas que se atascaron se abrir en de nuevo. Los mensajes fueron enviados tarde a llegar en ahora. La buena noticia que ha estado esperando por ti para tener un momento de fe se café. Dios también dice que tu fe tranquila, incluso cuando estabas cansado, confundido, abandonado o sola, es lo que mantuvo el cielo corriendo. Todo estaba observados, incluso cuando no pensabas que lo era. Archangel, escuch tus oraciones.
incluso cuando pensabas que ning engel lo hac, a Michael escucha todos, el cielo dice que puedes, center cosas antes de que sucedan. Puedes sentir, el peligro que viene antes de que suceda, antes de que se caigan, te sientes bendecido. Este mensaje es uno de esos momentos, cuando tu espíritu sabe lo que es verdad, antes de que su mente lo haga. Estoy contigo, dice Dios. Estés a salvo. Con fe, no tendrás ningún problema. Ha habido tormentas en tu vida que deben haberte rompido. Noches que pasarán, y días que fueron pasados. La gente que te mentí, te decepción. O pens, menos de ti, pero aquo estes en seleccionado, en salvo y en subiendo. Dios te dice que tienes un anuncio que asusta la oscuridad. Eres ms fuerte de lo que piensas, incluso si no lo puedes ver. Y estés rodeado por el cielo ms. Que lo sabes. El Archangel dice que est hablando tan rápidamente hoy, porque en cambio, divino est sucediendo para ti ahora mismo, no la semana que viene, no el mes que viene no nunca, ahora mismo. En los próximos 2 horas, tu vida comienza a cambiar para que se adapte a la bendición en que te viene. Ahora es el momento cuando finalmente entender es por qué tuviste que esperar. Por qué algunas personas se fueron. Por qué algunas cosas no funcionaron y por qué algunos caminos fueron. No perdiste nada. Todo lo que no era para ti fue guardado de ti. El cielo se est preparando para algo más grande de lo que te pediste. Y esto no es solo alguna buena noticia que Dios est enviando. Afecta tu vida toda, tu paz de mente, tu dinero, tus relaciones, tu estabilidad y tu suerte. Este es el tipo de noticias que cambia la forma de respirar. Te ayuda a dormir y te hace agradecer a Dios con el grimas en tus ojos. Dios dice que recibir es el tipo de amor que has estado pidiendo, queriendo y esperando sentir en tu alma. No habremos ataques espirituales contra ti. La gente que piensa que no te entiende en ahora te dir la verdad. La gente que te hace sentir mal por ello. La gente que intenta entrar en tu camino. Ver a Dios levantar por encima de todos los elmites que se han establecido para ti. Mientras avanzas, las cosas que te han ocultado se ver en claras. Dios dice que alguien que estaba hablando mal de ti detrás de tu espalda se descubrir. Dios no quiere hacerte da, él quiere liberarte. Dios te dice que est limpiando tu camino de las malas energías para que el desastre que te viene pueda suceder. La buena noticia te viene como un paquete que fue guardado en un punto de vista, reabierto y luego finalmente liberado. El Archangel luego dice que nadie puede dejarlo más tarde. La oración que hiciste ya est volviendo verdad. Ya hay algo en tu vida que esperabas. La cosa que vos ya es tomando forma alrededor de ti. Las próximas 2 horas no son como
cualquier otra, elos tienen, un cargo espiritual para ellos. El cielo dice, que dentro de ti algo vi a cambiar, hey paz, confort y una sensación, en de repente que algo bueno está punto de suceder. Eso no es algo que te hiciste. Es la bendición en que te bien tu espíritu antes de que te legu a tus manos, mi hijo, estás a salvo, dice Dios. No tendrás en problema, crm, dial las palabras por estoy, q. El cielo también quiere mostrarnos algo más alguien que realmente te importa. Alguien que no esperabas, alguien a quien tu corres en conectado, de una manera que no puede ser rompida, ellos van a acudir, ellos van a hablar. Hey un secreto, que les dirán, no para molestarte. O da arte pero porque, ahora es el momento, para claridad, y una conexión divina. Dios te dice que es entrando, un momento de verdad, emocional. No hay necesidad de adivinar. No hay necesidad de ser incierto o esperar. Aquí alguien te valor, tendrás la verdad de inmediato. Y esa verdad ayuda a las personas a mejorar. Las personas que te miran han visto lo mucho que te dan, amor y lo poco amor que reciben, y devuelven, han visto que le das mucho a las personas que no lo merecen, han visto que te olvidas cosas que hubieran dado a alguien y les perdones, han visto que te quedas honesto con ellos, incluso cuando otras personas no lo eran. El cielo, ahora te dice que es tu turno. Es tu turno de obtener. Es tu turno de ser agradecido. Es tu turno de subir. Es el momento para sentir el tipo de paz que dura. El amor que no se rompe, los tipos de oportunidades que no se van. El cielo te dice que es quitando tu miedo. Esa preocupación que tienes no es tuya. Es como el enemigo se siente por la bendición que viene a tu camino. La oscuridad siempre se asusta antes de que la luz gane. Eres la luz, algo que te preocupaste. Ojal te hubieras pedido, o quizás te hubieras logrado est conectado con la buena noticia que viene. Dios hace las cosas mejor para ti. Él hace las cosas claras donde te confundes. Él hace posible que te vayas donde te sentiste bloqueado. Él te hace sentir mejor donde estabas cansado. Nada irá mal, dice Dios, te prometo que estar es a salvo. Y el ars nengel Michael grita te es a salvo. Estoy viendo algo poderoso de Dios ahora mismo. Esa persona que conoces o alguien en tu círculo necesita escuchar este mensaje hoy. MSQ nada ms. Estas personas están pasando por las mismas cosas que te quieren ver un signo. Su oración es por claridad, y estiendo pedido por el cielo, para ser el que les traiga esta palabra profética. Enviarles este video ahora mismo a la persona, a la cursas, la locura. Cuando compartes este mensaje, no lo envías solo a otras personas. Estás haciendo el trabajo anunciante en tu propia vida. Estás siendo un modo para que Dios te bendiga para alcanzar a la gente.
Ests parte de una otra persona que es hija desvanecido, y a los que se han distribuido buenas noticias estén recompensados en el cielo. Te traes la misma bendición en tu propia vida cuando compartes. Haces lo que Dios, hace incluso mayor. Dile al menos una persona que necesita escuchar esto ahora mismo. Ahora es el momento, cuando tuando tuedo, fi lega a la vida, en los comentarios, escar, beat estas palabras, exactas. Recibo mi desvanecimiento, divino ahora, no espero desvanecimiento, ni estoy esperando desvanecimiento. El dijo recibo mi desvanecimiento, divino ahora, en el presente tenso, acepte en de inmediato. Estes haciendo una declaración en el reino espiritual, cuando escribes estas palabras, diciendo todo lo que ha intentado detenerte, que la temporada ha cambiado, diciendo al cielo que, bien darte lo que se ha planeado, debes escribirlo a propósito, escar bilo con fe, puedes escribirlo con la conciencia de que el Archangel Michael te está observando, fuiste sacado hace mucho tiempo, no te preocupes por nada. Ya tienes la bendición, en el cielo te es dando, a saber que la hora ha llegado para ti ahora, las cosas se mover, en rápidamente, mensajes, oportunidades, desvanecimientos, reconciliaciones, bendiciones, financieras, claridad emocional y paz espiritual. Todas están alineadas al mismo tiempo, y la cuenta ya ha comenzado. 2 horas, tienes 2 horas para que algo divino se parte de tu vida. Han sido 2 horas desde que estabas listo para tu cambio. Le tom el cielo, 2 horas para dejar de lo que estaba detenido en el reino inconsciente. Dios dice que has encontrado este mensaje porque ahora es movi en duda un momento que vie a cambiar tu camino, el cual que te camines directamente a esta bendición en sin ningún duda o hesitasi en confe pregnantalo. Y toma un profundo respiro. Deja que el cielo haga su cosa. Tuesday bendición est en camino. Tuesday defensa es fuerte. Estén cerca de ti. Tuesday destino está punto de cambiar. Y Dios te dice, un modo suave, amable y fuerte. Ests a salvo, no tendré es ning en problema. Con fe estoy contigo. Dios dice que este mensaje viene a ti en momento cuando el aire se siente diferente, casi cargado, como si alguien o algo estuviera esperando para hablar contigo. Dios te dice que te faltan 2 horas para un cambio que ya es sucediendo en tu espíritu. Un cambio en el que el cielo ha estado quietamente, lentamente, pero fuertemente, preparándose para ti. Cuando Dios habla, no lo abristes por accidente, ni te sentiste atrapado a este mensaje por casualidad. Hay una razón por la que tu corazón se siente como si te tuviera que empujar para leer estas palabras ahora mismo, porque algo bueno está sucediendo en el cielo que no puedes ver. Para abrir este momento con presencia completa, con conciencia, y con enfoque, el Archangel Michael dice que te está ordenando. No por miedo, sino por urgencia divina. No digas a nadie sobre este mensaje, dice.
Esto es solo para ti. No lo compartes, no lo entiendes, no lo explicas. Te sientes Dios quiere que sepas que las cosas mayores en la vida pueden venir en los peores peques y en momentos de profunda tranquilidad, cuando tu alma est cansada, agitada o incierta. El milagro a veces ocurre cuando lo menos esperas. Dios nos dice hoy que la buena noticia ya est en camino para ti. El cielo es tan cerca que te quedes, emocionalmente despertado, espiritualmente despertado y profundamente confiado. Tuesday mente se ha ido de la paz porque has estado pasando por algo que te ha atrapado y te ha confundido. Y Dios ha estado manteniendo un ojo en todo, y no ha perdido nada. Dios sabe que en tes noches te has preocupado sola, cuando nadie sabe, at cu ento fueron pasadas tus pensamientos. Dios solo sabe los días cuando pretendes ser fuerte incluso cuando tu corazón estaba golpeando rápido. Llamabas de vez en cuando por claridad, seguridad, un signo, o un mensaje que te dura que hacer a continuación en el dice, estes, el mensaje, está salvo para ti. Estar es bien, no tendré es problemas. El Archangel Michael dice que ha estado viendo cambios en las corrientes espirituales alrededor de tu vida por as qan no pudes vers. El dice quas, hubo se sentir mals, algo intent que bendici en no legara. Hubo un intento de detener lo que el cielo hab planeado para ti, pero se lo tom. Su poder se fue lo protegi antes de que te hubiera dado. Dios te salve de muchas cosas malas que ni siquiera sabes. Este mensaje es importante, no porque hay peligro cerca, sino porque una bendición en bien el cielo necesita que tu corras en el lugar correcto. Tu fe fuerte, tu energa pura y tu esp ritu abierto. Dios nos dice, no te preocupes, no tengas miedo, hay buenas noticias por venir, algo que en tu nombre, en el te prometo mantener esta promesa, por mucho tiempo, has estado luchando batallas en secreto, has estado responsable de cosas que deber, en haberte rompido, pero de alguna manera te quedas a salvo, has estado viviendo a lo largo de pocas que deber en haberte rompido. Hubo momentos y eventos que se sintieron como tormentas y te sacaron de tu fuerza normal. Dios dice que tu corazón nunca fue oscuro, incluso después de todo esto. Por eso el cielo está dejando algo hermoso ahora para ti. Dios dice que tus lágrimas valieron la pena. La gente escucha tus oraciones. Fue inteligente de ti esperar. El cielo ha dejado un momento especial para ti. Un momento cuando algo cambia. Por lo mayor y todas las nubes oscuras que estuvieron en tu camino escapan. Por eso el Archangel Michael habla rápidamente hoy. Porque el cielo dice tu horas. Porque necesitas saber algo ahora mismo. No mañana o después. Dios dice que este mensaje prueba que las cosas se están mejorando. Has estado orando por algo. Has estado esperando por algo. Y tu alma ha preguntado a Dios sobre algo.
talvez no lo hubieras dicho en voz alta, talvez no lo hubieras cantado a nadie, talvez no te hubieras cantado la verdad, pero Dios escuch la oración en que estaba oculta por tu silencio, el deseo que es debajo de tus dudas, la esperanza que est oculta detrás de tu miedo. Eso es lo que Dios dice, lo que tom demasiado tiempo ya est hecho, lo que ese bloque ya est abierto, lo que ese mantuvo ya se ha dado, habrá buenas noticias pronto, las cosas van a cambiar, estes acerca no de un desastre que no viste venir, Dios dice que ya has llamado tu nombre en un lugar donde no te necesitas, alguien est pensando en ti de una manera buena, algo bueno est siendo hecho para ti por alguien via a hacer una elección en que har las cosas mejor para ti Dios te dice no forzar nada, no necesitas pedir nada, no necesitas perseguir nada, todo lo que es para ti te encontrar fácilmente, naturalmente y sin en problema porque el cielo ha escrito tu nombre en ello. Los últimos segundos de este mensaje están casi terminados, y necesito que decidas lo que es tuyo. Escribe estas fuertes palabras en los comentarios. El cielo ha imprimido mi nombre en mi bendición entonces, díselo con autoridad, estén seguros, cuando lo digas, dígalo con el conocimiento, de que lo que Dios ha planeado para ti no puede ser retirado o dado a alguien ms. El Archangel Michael ha puesto un cielo divino en tu vida y cuando escribes estas palabras ellas se vuelven reales, estés afirmando que propones lo que el cielo ya te ha dado, en el nea con tu destino, tomando un paso, el cielo ha imprimido mi nombre en mi bendición en escar bello ahora, que date hasta el final porque tu vida se va a cambiar por algo poderoso, el Archangel Michael dice que vas a conseguir algo que va a cambiar si mo piensas sobre el futuro. Puede ser noticias, un mensaje, un signo, una oportunidad, una persona o un evento, pero siempre tendrá un momento divino. En modo de sobrevivir, por demasiado tiempo, pero Dios dice que ahora te est poniendo en modo de restauración, en las cosas comenzar, en asentarse, ms ligeras, notar es que tu, ritu, se, vuelve tranquilo, notar es que las cosas que te, saben empiezan, a funcionar por es mismas. No hay oportunidad en esto. Este es Dios haciendo tu camino claro. Este es el Archangel Michael quietamente sacando de problemas. Dios te dice que entras en un momento en el que tu voz ser escuchada. Tuesday valor ser visto. Tuesday trabajo duro ser recompensado. Y tus deseos ser conocidos. No ser sms olvidado. No ser sms ignorado. No ms ser es sacado. El cielo te vio cada vez que sentiste que no puedes ser visto. El cielo te incluso cuando te sentiste como si nadie lo hubiera hecho. El cielo te ha caminado cada vez que te sentiste sola. Los ángeles son enviados por Dios para observarte, guiarte y ayudarte.
a salar de lo que intenta ocultar tu espíritu. Dios dice que los próximos pocos horas son muy importantes para tu alma, no porque malas cosas suceden. Number es porque el cielo te necesita para estar listo para recibir la energía alrededor de ti est cambiando, si est preparando y si est alineando. Tuesday bendice en casi este que algo ya est moviendo. Dios dice que este mensaje no es para asustarte. Este mensaje es para recordarte que tus preocupaciones están lejos del cielo. Puedes confiar en ellos msq en tus miedos y tus dudas. Un escudo est siendo colocado alrededor de ti, dice el Ángel Michael, eso no puede ser rompido, una protección divina, cualquier cosa que intentara hacerte desafortunada, cualquier cosa que intentaba empujarte de vuelta, fallar, cualquier cosa que intentara detenerte, estés a salvo, dice Dios. No tendrás ningún problema. Estés a salvo, con mi amor, mi mano y mis angeles. Tal vez no te hayas dado cuenta todavía, pero estés moviendo hacia un momento en tu vida, en el que las cosas se volver en mayores. Las cosas se volver en más claras y las bendiciones reemplazar en las días. Algo se enviando a ti para recordarte que Dios no te olvida, incluso cuando pensabas que todo el mundo te había olvidado. Tuesday historia, no terminar en problemas. Tuesday viaje, no se acabar en dudas. No acabar, es en miedo en el futuro. Dios dice que está escribiendo nuevos capítulos en tu vida llenos de paz, plenitud, curación, y milagros. Tuesday tienes que esperar, pero entender es por qué. Entender es por qué algunas personas fueron sacadas. Entender es por qué algunas puertas se cerrarán. Entender es por qué el camino parece a tomar más tiempo que lo habitual. Porque todo hack a las cosas mejor para ti. Dios dice que los próximos 2 horas cambiar en si moticiantes. Puedes sentirte ms ligero, ms feliz, ms caliente o ms consciente. Puedes ver si ellos tener sincronicidades, sus pensamientos inmediatos o de repente entender algo. Esto es Dios hablando contigo desde el cielo. Esto es el cielo te preparando. Esto es el cielo te preparando. Dios dice que escuchar es esta buena noticia. Esta bendice en no se romper. Esta medida seguridad funcionar. Esta buena suerte no te olvidar. No serás de tu espíritu. No muevas tu corazón, no confes mucho en los demás. Tienes a Dios contigo, no tendrás problemas. Estés a salvo, está salvo para ti. Ahora mismo, algo hermoso viene a tu camino. Si este mensaje te movi o te hizo sentir como si Dios estuviera contigo al leerlo, deber es suscribirte a este canal de inmediato. No es nada más que cuidarte a tiempo para suscribirte. Te promete el cielo cuidar, es en el flujo de la alineación. En práctica, Dios te envía a mensajes a través de este canal en el momento correcto para tu viaje espiritual. Cuando te suscribes, dices al cielo quiero seguir escuchando
lo qui teens, qui decir, ests, haciendo que la gu, a divina suceda todo, el tiempo, en tu vida, asegur en dot de que nunca pierdas, una palabra que poder, a hacer, una diferencia en tu vida, ahora has clic en es bot, en para suscribirte y activar las notificaciones. Ya es el momento de trabajar en tu siguiente mensaje. Por favor, haz algo antes de cerrar este mensaje. Esto cubrir lo que Dios te dijo hoy. En este video, haz clic en el botón de me gusta. No es lo para ayudar a este canal y es un acto espiritual, de acuerdo. Dices a todo lo que Dios dijo en este mensaje sobre tu vida cuando has clic en el botón de me gusta. Estés haciendo que el flujo de la favor divina suceda, las buenas noticias pueden llegar a tims rápido, ahora que has abierto el canal. En respuesta a tu acuerdo, tu voluntad, y tu fe, en la axioma, act A, cielo act A, y solo clic se convierte, en a lave que te permite llegar a lo que te esperaba, mientras haces clic como, ahora, siente la bendición, en viniendo hacia ti teens, a Dios contigo, no tender, es ningún problema. Estés, a salvo. Est a salvo, para ti Tuesday ar faga ya, est en camino.